So welcome back everyone, how are you doing? Today we have another part of this Diary of Wimpy Kid story. Remember the last time we stopped where, let's say Greg's mom, his mom learned how to play the Magic and Monster game. And after getting, let's say, used to the game, he took his son Greg, let's say Greg's mom went to the bookstore and bought all of the books related to this Magic and Monster game. I think all of the books cost like $200. So now let's know what is Greg's mom's plans with all of these books. Okay, لەبیرتان بێت کە یاری ماجیک و مۆنیستەرەکە دێ و جادو شتەکان کرد و دوای دایکی حەزی لێ بووانە چووە بازار و بای $200 کتێب و یاری و کاغەزی بۆ کڕینوانە و بزانین ئیتر پلانی دایکی چییە سەبارەت بەم کتێب و شتانەی ئەم یاریانەی کە کڕیوێتی. Page 124, I was all set to take my new books up to Leyland's, but that's when I found out there was a catch. Mom actually bought all those books so me and Roderick could play Magic and Monsters together. She said it was a good way for the two of us to work out our differences. ئیتر من هەموو شتێکم ئامادە کرد کەم یاری و کاغەز و کتێب و شتانە بەرم بۆ لای لێلەند و ئەوانە ئەو لەو کاتای بوو کە I found there was a catch. زانیتە ئەم ماسەمویەکی تیا زانیتم ئینەیەکی تیا زانیتم فێڵێک هەیە شتێکی تایە ئەوکەی شتێکی گوماناوی هێوانە لە ڕاستیدا دایکم ئەم کتێبانی بۆ من و ڕۆدری کڕی بوو ئەوانە و پێیوتین کە ئیتر دەتوانن ئێوە بۆ خۆتان یاری بکەن لەسەر ئەم یاریە و بەم شێوازە work out یعنی solve our differences جیاوازیەکانمان چارە بکەین و بەیەکەوە دابنیشین. Mom told Roderick she wanted him to be the dungeon keeper just like Leland. Then she dumped the pile of books on Roderick's bed and told him to start studying up. It was bad enough playing in front of Mom at Leland's house, but I knew playing with Roderick would be about 10 times worse. هەڵێ دایکم چۆ لای ڕۆدریکۆوانە و تریتم ئەمێ بیتە دەنجن کیپەر ببیتە پارێزەری خەزێنەکە لەم یاری ماجیک و مۆنستەیە ئەوانە و یەک دنیا کتێبیشی خستە سەر جێگاکەی هاوکۆ لەوێنەکە شایبین ڕۆدریک خۆتوانێت یەڵادی بیخوێن و خۆت فێری یاریەکە بکە و ئەڵێ خۆی زانی چۆنە یاریکردن لەگەڵ دایکمە ناخۆ بەڵام ئەگەر ڕاستە دەوێت یاریکردن لەگەڵ ڕۆدیکە دەجار دەهێندە ناخۆشتەوەوانە. Mom was serious about me and Roderick playing together, so I knew I was gonna have to go through it. I spent about an hour up in my room making up character when, with names Roderick couldn't make fun of, like Joe, Bob. ئەڵێ زانیتم کەیتر باو دایکم زۆر سیریەس جدیە لەبارەی یاریکردن و شتە گوتم ئارە بە یاری لەگەڵا بکەم تا چاری ترم نیوانە بۆ چوومە ژوورەکەی خۆمانە و بیرم لە کۆمەڵێک ناوە کردو بۆ کاراکتەر و بۆ لەعاب و یاریەکانی ناو کەسایەتی ناوێرەکی دابنێ وەکو جۆ و بۆبوانە بۆی ڕۆدریک میک فەنیان نەکات گاڵتان پێ نەکاتوانە. Once I was finished, I met Roderick in the kitchen and we started our game. I guess I should be grateful that it was over with quickly, and I just hope Mom saved her receipts on those books. هەڵێ کە بیتاڵبووم لە بیرکردنەوە چوومە چێشتخانە و مەتبەخەکەی ماڵمان و دەستم کرد بە یاریکردنەوەوانە و لەوێنەکە شادیارە. You and your group of nerds fall into a pit and it's full of dynamite and you blow up the end. لەوێنەکە دیارە ڕۆدریک پێڵێ هەموو نێردەکان هەموو بلیمەتەکان هەموو کارکتەرە بلیمەتانی کە دروستە کردووە کەوتونەتە ناو چاڵێکی تەقەمەنیەوە هۆڵێکی داینەمای تەقەمەنیەوەوانە و ئێوە بلۆ ئۆبم تەقیوەت و دەئێندیارەکە کۆتایی پێ تا هەموو کارکتەرەکانە مردووانەوە پاشان ئەمیشەڵێ وەڵڵاهی دەبێت سوپاسگوزاریش بووم دەبێت شکرانە بژێری خوا بکەم کە بەو شێوازە خێراییە کۆتایی هاتووە و پێشم وایە دایکم دەیتوانی ئەو پارەی کە لەوە سەرفی دەکات و خەرجی دەکاتوانە دەیتوانی سەیوی بکە هەڵی بگرێتوانە و نەیدایە بەو یاریانە و هەڵی بگرتای باشتر بوو. Friday. The teachers have really been cracking down on kids copying off each other this year. ئەڵێتر مامۆستاکان ئەم ساڵ بەخوا cracking down تەنگیان بەوانە هەڵچنی بوو کە کۆپی ئۆفیانەکرد کۆپی هەر وشەیەکی لە ئینگلیزی هاتۆ کۆپی بە کوردی خۆمان کێقی کۆپیان لە یەکتریە کردوانە و remember how I said I was glad I got to put next to Alex's Aruda and Pre-algebra? Well, that hasn't done me any good. ئەڵێ لەبیرتە کە زۆر دڵم خۆش بوو لەبەروی لە تەنیش ئەلەکس ئاروودە و دایانام لە دەرسی ماتماتیک و بیرکاریدا بەڵام ڕاستێکەوە هیچ سوودێکی بۆم نەبوو. Mrs. Lee is my pre-algebra teacher and I am guessing she's also had Roderick when she was in middle school
because that woman watches me like a hawk. Sometimes I think it would be really cool if I had glass eye or something like that. First of all, I could use it to play all sorts of wacky tricks on my friends. Here a catch, okay, what is it? But the main thing I'd use it for is to help me get better grades. ئەڵێ خاتوولی مامۆستای دەرزی وانەی بیرکاری مەوانە و پێم وایە وەختی خۆی وانی بە ڕۆدریکی ژووتۆوانە لەبەر ئەوە ئەزانم کە ئەم ئافرەتە وەکو هۆک یعنی وەکو هەڵۆ چاوی تیژە و بەو شێوازە چاودێریمانەکە و سەیمانەکە و پێم وایە هەندێک جار بەبەختە بووم ئەگەر بێت و چاوی شوشەیم هەبووە چاوی هەڵماتی گڵاس چاوی هەڵماتیم هەبووە چاوێکم هەڵمات بووە ئەمە ئەم قسەیە لەبەرەوەکەم دەمتوانی هەندێک جار یاریشم پێ بکردا لەگەڵ هاوڕێکانمە وەکو لەوێنەکەشا دیارە چاوی دەربێنایە و یاری پێ بکردا بۆ هاوڕێکانی هەڵپێدا بە کوردێکی خۆمانڵی هەڵماتێنم پێ بکردە بەڵام هۆکاری سەرەکی ئەمە ئەم چاوە شوشە و چاوە هەڵماتی ئەم ئەوە بوو ئەمتوانی کە نمری باشتر و بەسووتر و بەرزتری پێ بەدەستبێنم. Next page. On the first day of school, I'd aim my glasses eye down like this. وەکو لەوێنەکەدا دیارە ئەڵێ من لە ڕۆژی تاقیکردنەوەکەدا چاوە شوشەیەکە سەیری کاغزەکەی پێکەموانە و ڕووی لای چاوەڕاستەکەشم ئەها لەو لاوەی ئەوانە سەیری کاغزی بەرامبەری پێوەکەم و قۆپی پێوەکەم. Then I'd go up to the teacher and say, listen, I just wanted to tell you that I have a glass eye, so don't go thinking I'm looking at other people's paper. ئەڵێ پاشان لە ڕۆژی تاقیکردنەوەکەدا یان پاشان دەچوومە لای مامۆستاکە پێم دەوتها سیرکە من چاوێکی هەڵماتی چاوێکی شوشەیم هێوا بیر نەکەیتەوە کە من سەیری کاغەزی خەڵکی دەکەم وانە ئەو تاوەکو لەوێنەکەشا دیارە چۆتە لای مامۆستاکە بێتە ئۆکی دۆکی thanks for letting me know سپاس دەکەم ئۆکی دۆکی لە ئینگلیزیەم ئەو دۆنکی گوێ درێژ نیاگەدار بە ئۆکی دۆکی کەلیمێکی بە لە ئینگلیزی لە فاڵی گورە باشە دیمێشکمە بە باشە ئەوە لە ئینگلیزیە دەبێتە ئۆکی دۆکی ئۆکی ئەڵێ باشە دەی سپاسەکەم کە پێ وتمانە مامۆستاکە. Then during the test, I'd aim my glass eye down at my own paper and I look at some brainy kid's paper with my real eye. پاشان لە ڕۆژی تاقیکردنەوەکە باسمان کرد چاوە شوشەیەکەم لەسەر کاغەزێکی خۆم دانم و چاوەڕاستێکم ئەوەی کە شتەبینێ سەیری کاغەزەکانی دەوروبەری پێ دەکەم و شتەکانی لێوەردەگەم. I would copy away and the teacher would be too dumb to notice. منیش کۆپی ئەوەیەکەم خۆپیەکەم لێیان و بەخۆ مامۆستاکەشم دڵنیام ئەوەنە ئەقڵی پێی ناشکێکە بمگرێت و ئەوانە بۆیە قۆپیەکەی خۆمەنجام و وەکو وێنەکەشی دیارە that poor glass eye kid پاشان لە سەیری وێنەکە خواڕشکەن that poor glass eye kid مامۆستاکە ئای لەو منداڵە بەستە زمانە چاو هەڵماتێ چاشوشەیە. Unfortunately, I don't have glass eyes, so if mom asks me why I flunked my pop quiz in pre-algebra today, so if my mom asks me why I flunked my pop quiz in pre-algebra today, that's gonna be my excuse. ئەڵێ لە بەداخۆ لەبەری من چای شوشەی و چای ئەوەم نییە ئەوانە بۆ ئەگەر دایکەم پێیوتم بۆ چیرۆ تاقیکردنەوەیە کەوتیت و ئەوانە فلانک کەوتی ڕاست دەرنەچوو شکست خواردوو لە دەرزی وانی ماتماتیک و بیرکاریە دەرنەچیت و ئەوانە ئەمڕۆ ئەو ئەکەمە هۆکارێک وەڵام من چای شوشەیم نییە. Sunday ڕۆژی یەکشەمە Rodriguez has been hitting mom and dad up for cash lately. So I guess the mom's bucks program isn't really working out for him. Mom has tried to make Rodrigue do more chores to earn some money, but that hasn't been going too well. ئیتر لەم ڕۆژانی دوایە ڕۆدریگ مێشکی دایک و باوکی کون کردبوون بۆ پارە و ئەو شتانە و بۆیە پێم وایەتە پرۆگرامی پارەکەی دایکم سەرکەوتو نابێت و ئەو شتانە و کولێنەکەشا دیارە ڕۆدریگ گرتوینەکە is this how you do it و دەرگا پەنجەرەکە پاکە کاتوانە بە پەڕۆای گەڵەوە بەم شێوەیە ئیشەکانەکەنەوە باوکی شێڵێ you need to be using a clean rag son باوکی شێڵێ کوڕم بڕۆ پارچەپەڕۆ ڕاگ واتە پارچەپەڕۆ بڕۆ پارچەپەڕۆیەکی پاک بەکاربێنە نەگەو پیسەی دەسێ. But tonight mom figured out a way Rodrigue could earn some cash. My school sent home a newsletter saying that music education has been cancelled because of budget cuts, so parents should get their kids private music lessons. Mom told Rodrigue he could give me private drum lessons and that she would pay him for it. ئەڵێم شەو نیوسلەتە
نامێکمان پێگەشتووە ئەڵێ مام ڕێگایەکی دۆزیەوە بەوەی کە ڕۆدیک پاری پێپایەکاتوانە نیوسلێتێک نامێکی پێگەشت لە قوتابخانەکەوتی کە لەبەر بەجێت کەت واتە کورتێنانی بووجە ئەوەی کێسا حکوومەتی هەرێمێکی بەرامبەر مۆزەفەکان بچێ بڕیتوانەوە بەجێت کەتە ئەوە ساڵەری کەتە باشە بودجەکەت بەجێت کەتەوە بریتێ لە کورتێنانی بووجە ساڵەری کەت واتە موچە بڕین ئۆکەی هەن پیانەوت پاشەکەوت بەهۆی کورتێنانی بووجەکەیانەوە ئیتر ناتوانن وانەی میوزیک و گۆرانی و هەراهۆسێ بە تەلەبەکانیان بڵێنەوە بۆیە پێویستە مامۆستاکان خانەوادە و خێزانەکان خۆیان وانەی تایبەتی میوزیک بە منداڵەکانیان بڵێنوانە بۆیە دایکم بە ڕۆدریکی وت کە ئەگەر کارێکم پێێت ئەگەر بۆم کەی پارە تێمێوانە کولێنەکەشە دیارە چۆ لای ڕۆدریک I think mom came up with the idea because lately Roderick has been telling everyone he's a professional drummer. There is this local show called Community Follies where all the neighborhood parents do a bunch of comedy skits and it's been running in our local theater for about 2 weeks. ئەڵێ لێکێک لە فیەتەکان لێکێک لەو سینەمایانەی ناو کۆڵان و ماڵ و ئەو ناوچە و تاونی ئێمە هەبوون کە هەبوو خانەوادەکان پرۆگرامێکیان دۆزی بۆ یان سینەمایەک پێشکەش دەکرا لەو سینەماخانەیە و هەموو خێرا خانەوادەکان لەوێ کۆدەبوونەوە ئەوانە بە ناوی Community Follies. The other night, the regular drummer got sick, so Roderick fills in and he got paid $5. ئەڵێ لێکێک لەو سینەمایانەدا لێکێک لە شەوەکاندا و جەماعەتە و گروپەی کە لە سینەماکەیە بوون تەپڵ لێ دەرەکان نەخۆش کەوتە بوو بۆیە بە ڕۆدریکیان وت وتیان وەرە ئیشمان بۆکو $5 دەدەینێ و وەکو لە عینەکە شادیارە وێنەکە ڕۆدریک چووە تەپڵیان بۆ لێ دەدا و پاریان داوەتێ ئەوانە لەو سینەمایە لەو شانۆیەدا باشە I don't know if that really makes Roderick a professional drummer, but that didn't stop me from using it to score points with girls at school. ئەڵێ نازانم کە بەخوایتر ئەمە ئەم بەشداریکنێ ڕۆدریک بۆ ڕۆدریکە کاتە تەپڵ لێ دەرێکی سەرکەوتوانە بەڵام گوێ پێ نادا من خۆم پێ فش دەکردەوە لایک چەکان score points with girls at school. کولێنەکە شاڵی my brother is a professional drummer. براکەی من تەپڵ لێ دەرێکی پیشەگەر و پێشکەوت و زۆر سەرکەوتووە. ئەڵێ when mama told Roderick he should start giving me drum lessons, he wasn't too hot on the idea, but then mom said she'd pay him $10 for a lesson and that I could get a bunch of my friends to sign up too. So now I've got to recruit some people from for Roderick's Drum Academy, and I can already tell this isn't going to be a lot of fun. ئەڵێ یەکەم جای کە دایکم بە ڕۆدریکی دووەرە دەرسی وانەی میوزیکیان پێ بڵۆت فێری تەپڵێدانیان کە ڕۆدریکی پێنەدا بەخوا زۆر بەجددی وەری نەکەوت و سوور نەبوو لەسەر بابەتەکە بەڵام دوایەوەی کە پێوت من $10 دەدەمێ بۆ هەروانێک کە پێیان دەڵێت ڕۆدریک تاو بەجددی بوو وانە منی ژوتە بدەیت منیشە چەند هاوڕێک مەڵم چەند هاوڕێک بانەکەم ئەوانە بۆیە بە هاوڕێکانم وت بۆ درۆم ئەکادمی بۆ ئەکادیمێ تەپڵلەدان و ئەوانە و لێرەشەوە لێسەوەشتوانم پێ بڵم وانە ئەمە باوەڕ ناکەم شتێکی زۆر خۆشش بێوانە Monday. Roger Duchamp. I couldn't get any of my friends to sign up for Roderick's drum school except Rowley, and I kind of had to trick him into doing it. Rowley is always saying he wants to learn how to play the drums, but he wants to play the kind they use in marching bands. Roger Duchamp بۆ بەخوا هیچ هاوڕێک لە هاوڕەکانم پێ قایل نەبوو کە بێت بۆ ئەوە و تەنها ئەوە نەبێت کە ڕاولی نەبێت ڕاولین پێ قایل کراوە ئەوانە کە بێ بۆ ئاهەنگەکە بەڵام ئەویش بەو فێڵی کە ڕاولی ئەی باشە من خۆم فێری تەپڵێدانەکەم بەڵام ئەو تەپڵێدانانەی کە مارچین باندەکانێکن ئەوانەی کە سوپا ئەیکەنەها بە یەک ڕیتمە ڕۆنوانە ئەڵێ بەو مەرجە ڕاولی هاتبوو کە بەشداری درۆم و باندەکەی کرد بۆ ئەوانە وەکو لەوێنەکەشە دیارە. I told Rowley I knew for a fact that Roderick was going to cover all the stuff in week 4 and that got Rowley pretty excited. I was just glad I wasn't going to have to take drum lessons all by myself. هەڵێ بە ڕاولی متکاکە خەمنە بێ هەفتەی چوارم باسی ئەو تەپڵێدانەی تۆ ئۆکاکە حەزت لێ ئەوانە و ئیتر بەختیشمە بوو بەخوا چوە بە تەنیا حەزم لەم وانەی تەپڵێدانە نەبوو بە تەنها هەمووانەکە بڵێم وانە. Rowley came over after school and we went down to the basement to start our first lesson. Roderick started us off with some pretty basic drum drills.
There was only one practice pad and 2 drumsticks, so Rowley had to use a paper and plate and some plastic utensils, but I guess that is what happens when you're the last person to sign up for a class. ئەڵێ ڕاولیش ڕۆ ڕۆژە دوای قوتابخانە چوینە هات بۆ ماڵمان و چوینە ژێر زەمینەکە و بێکەوە یەکەمین وانەی درۆممان یەکەمی وانەی بیسکمان وەرگرت زۆشتی سادەوانە بەڵام کێشەکە ئەوە بوو کە 2 پراکتیس پادی لێبوو لەگەڵ 2 درۆمستیکە بە کوردەکەی تەپڵێکی لێبوو لەگەڵ 2 ستیکە 2 دار ستیک واتە 2 دار کە تەپڵ و دەوڵەکەی لێبینەوە بۆیە پێویست بۆ ئیتر بە کوردەکەی پلاستیک و کاغەز و لای خۆمانڵی تەنەکە و مەنەکە و شت بەکاربێنین لەگەڵ یوتێنسڵ واتە قاپ و مەنجەڵ و شتی مەتبەخوانە بەکاربێنین بۆی تەپڵی پێ لێدەین وانە و پێم وایە هەرەمە ژوەدا لە بەرەوەی ڕاولێ دەقەی ئیزافی و لە کاتی زیادکراوە هاتووە لە ئەخیرم خولەکە هاتووانە پێم وایە هەر چاوەڕێ ئەمەی لێەکەین و بەو شێوازە ئەتوانێوانە بخوێنێن باشانەڵێ. After about 15 minutes, Rodrigue got a call from Words and that put an end to our first lesson. هلا دوای 15 خولەکێک ڕۆدریگ تەلەفۆنێکی بۆ هاو لە وەردی هاوڕێ وتی تاو. Class is dismissed early today. وانەی ئەمڕۆ زووتر تاو دەکەین و پێشوەختە تاویەکەین. Mom wasn't happy to see me and Riley upstairs so soon and she sent us back down to the basement. She said not to come up until Rodrigue had at least given us a practice assignment, so he did. Your homework is to listen to some music with drums in it. دایکم پێی ناخۆش بکە ئێمە بوونە بۆ وەختە زووە بینی لەسەرەوە تی چ زوو ئاوە تاوبوونە بۆیە ناتوانیە خوارەوە تاکیدی لێکردینەوە دڵنیایی لێکردینەوە کە بە ڕۆدریگ بڵێن کە هەرێکمان دادێ هۆمۆرکمان دادی و ڕۆدریگی ژۆکلێنەکە دیێراڵێ بڕۆن گوێ لە هەنی مۆسیقا بگرین گوێلانە گۆرانی بگرین کە تەپڵیتیا بێت. Well, on Tuesday, me and Rowley had drum lessons with Rodrigue again today. Well, Rodrigue might be a good drummer, but he's not a good teacher. Me and Rowley tried our best to do the drills Rodrigue taught us, but every time we messed up, Rodrigue would get frustrated. ئەڵێ ڕۆژی سێشەممە بوو ئیتر من و ڕاولی ئەچوینەوە وانەی تەپڵێدامان هەبوو ئەمڕۆوانە بەڵام باشە لەگەڵ تا هاوڕۆ مەگە تۆ پێ دوابێ ڕۆدریگ بەڵێ تەپڵێ دەرێکی باشە بەڵام بەخۆ مامۆستایەکی باش نییە و ئەوانە و ئێمە و ڕاولی هەر کاتێک دەمانوێست ڕاهێنان بکەین و مەشە بکەین لەسەر تەپڵێدانەکە وی مەستە نەمان دەتوانی و فەشەل و شکستمان دەهێناوانە و ڕۆدریکی زۆر بێ ئومێدە بوو فرستریتد دەبوو بێ ئومێدە بوو کولێنەکە شەکتیارە ئەوانە هەڵێ wrong هەڵێ. Eventually, he got so fed up that he took our drumsticks away. Rodrigue sat down at his drum set and told us to watch and learn. And then he started doing this really long drum solo that didn't have anything to do with the drills he was teaching us. That was a drill بمعنى lesson ده بمعنى وانا دي. الله لكوتايا Rodrigue fed up وبيزار بو يعني got bored. بيزار بو دارەکانی لێوەرگین درۆمستیکەکان داری تەپڵەکانی لێوەرگین و بۆ خۆی دانیشتوتی سیرم بکەن بەم شێوازە تەپڵ لێ دەکرێت watch and learn تەماشا بکەن و فێر بن و ئانە و بۆیە then he started doing this really long drum بۆیە جا دەستێکی بە تەپڵ لێدانێکی تاکی سۆلۆ واتە تاک شخصی تاقانە هەر خۆت سۆلۆ بە تەنیا دەستێکی بە تەپڵ لێدان و ئەم تەپڵ لێدان هیچ پەیوەندی بۆ دەرسووانانەوە نەبوو کە فێری کردینوانە و کولێنەکە شادیارە. Rodrigue didn't even look up from his drum set when me and Rowley left and went upstairs. I'm not complaining though, because the way I see it this way, everyone wins. Ale Rodrigue did چاوی نقانو دستی که با تپلدان چاوی نکردو تا اوی اما چونه سر و هستی شو پی نکردو وانا ale بخواه من گلیو گازندج ناکم بول ناکم پیم خوشه لبروی چونه تسر و یاری الکترونی و یاری ئەتاری و پلیستیشنەوە شتا ناکەن وەکو لە ڕۆژی سێشەمەش دێ و پێنجشەمەش دێ Thursday we've got a history paper باسی ئەو تاقی ئەڵێ ئەرکێکی تری هەیە کە ویش تاقیکردنەوەی مێژوو and inshallah in the next lesson we will find out about this next assignment of Greg. Okay, so ئەمە چیرۆکی ئەمڕۆمان بوو لەوانەی داهاتوە چینە سەر لاپەڕەی 136. Thank you very much for your time and inshallah we will catch up in the next lesson. Have a wonderful time and bye-bye.